to combat the rise of coronavirus cases in the country, including social distancing and personal hygiene. Now, it is imagined that people living with disability are left to get information from third parties. KTN Saada Hassan tells us how people who are visually impaired are coping through this pandemic. So in a population of about 47 million Kenyans, at least 900,000 are people living with disability. The government issued a directive that people should maintain at least 1 meter social distance. But how do the blind cope up with this? A hot Thursday afternoon. For some, it is business as usual in Kariobangi North in Nairobi. We are ushered into the home of Richard Gashagwa Kariuki. But first, we must wash our hands at the doorstep. He lost his sight gradually at a tender age and has since learned to survive living in the dark. Macho ikawa hawezi kutibiwa, kwa hivyo nikaenda shule ya wasiona kule Vika. Nimesomea huku, nikamaliza shule ya upili. Nikaja kusomea Nairobi University, kifanya sociology na political science. Radio is his best companion and it keeps him updated on all the current affairs. He understands well that Italy and Spain have been hit hard by the coronavirus pandemic, but he feels left out when health officials are explaining how to prevent the spread of the virus in the country. Wafanyikazi wa hospitali wanakuja wanatufundisha, lakini inakuwa changamoto. Maana akisema utumie pengine handkerchief ama masks, au kama hauna hizo vyote, kama wakati unakohoa au unapiga chafya, unatumia mkono wako, anasema unafanya hivi. Sasa hawezi kuuliza unafanya vipi, maana anaonyesha watu wengine. Pia akisema mambo ya corona, ati imeitwa kulingana na shape yake ni kama crown. Lakini sasa mtu asiyeona hajajua crown shape yake iko namna gani. The Cabinet Secretary for Health, Mutahi Kagwe, issued a directive that Kenyans should maintain a 1.5 meter distance apart, but it is a challenge for the visually impaired. Maana wakati mwingine nikitembea nakuwa na msaidizi wangu, na huyo hatuko mita moja ama mita mbili apart, tuko hapa kwa hapa. Au hata kama nikitembea peke yangu, siwezi kujua nikimkaribia mtu zaidi ya isivyovaa. Through his favorite device, radio, he is aware of the measures put up by the government and how to protect himself. Kama mtu akitoka nje, ujui ameshika nini kule au ameshikwa na nini, kwanza jambo la kwanza ni kuoga na maji yanayotiririka na sabuni na mambo kama hayo. Droplets of body fluids from an infected person such as saliva or mucus are dispersed in the air or on surfaces by coughing or sneezing. This creates a challenge for the visually impaired who rely on their sticks to move around, and for some they are forced to hold on things. Na watu wanaweza kuja kuhudumia watu wasioona, wasikie, waulize maswali. Baada ya kumwambia utafanya hivi, umuonyeshe wewe mwenyewe vile atakavyofanya. Na mtu asiyesikia sasa aonyeshwe kwa sign language ndio aweze kuelewa. People living with disability still lag behind when it comes to healthcare services. It is the hope of Richard and many like him that the Ministry of Health will start including them in their plans to combat the deadly and highly contagious coronavirus pandemic, among other issues that they face. Saada Hassan, KTN News, Nairobi. As we have been reporting, COVID-19 is a deadly pandemic that has literally put the globe at a standstill. Governments and non